Mm, okay. Okay. So, how we start the idea of the tour? Oh, gee, it started, when I came to photograph, I first came, maybe I better start over. Okay, can I start over? Okay, I was going to come to Hanoi with my husband, and at the last minute, he was not feeling well, and I had to make a decision, would I go with him or without him? And I said, I'm going to go without you. And I'm going to go and take photographs of playgrounds, which I've been doing for a while whenever we travel. Wherever I go, I look at playgrounds because I think they tell us a lot about a culture. People go to parks and bring their children. Sometimes it's parents, sometimes it's grandparents. Maybe they take the children to the country every weekend and they run and play there. Maybe inside the courtyards of inside the houses, the apartments that I see, there are playgrounds that I don't know. We have in Los Angeles a new park that just went in, and at the top is a very unusual thing for U.S. playgrounds. There is a turtle, and it's a turtle that has been made into a slide where the children climb up to the top of the turtle and then they slide down. So walking around Hoan Kiem Lake, I thought, oh my gosh, this is the perfect turtle for this spot. It's a beautiful legend of the lake. It's something that children, I think, really understand. It's a simple legend. It's not a bloody legend. It's a story of kind of a person who has been brave, and the turtle has some sort of mystery to it. So it has all the elements of a good story for children. And I thought, how wonderful to try to put some sort of turtle here. So that's actually how it happened, how things evolve, how they come to mind. Through Paolo in Los Angeles, I got the names of you and also Banga, the artist, and he made a wonderful model. Over here. So I was thinking that come around here so that it keeps the lights free, and also it has the natural still here. We could put the cement, just below that or below here. Either, I think, So it looks like a very good edge around here.
And it looks like the edge goes completely around. But it would be nice to leave a little bit of real grass here so that maybe to have the cement come, I'm not sure, starting here with the artificial grass here and the real grass here. Because there are so many trees here also, so it's good for the children to have some shade, so the turtle doesn't get hot. That's also an issue, and it's kind of nice because you can see the turtle tower right there, which is great because we have to sell it to the city. And it has to be something that is so attractive to them that they consider it really something special. It should be, and it should be considered a sculpture. Maybe if we call it the turtle slide sculpture, then it takes away from it being just a play thing, but it's also something that's very attractive to look at. Which I think it is. I think the design is really, so handsome. And that also is an argument for this place, that the children are breathing a little better air, I think, here, just because there's so much oxygen, coming from the trees. So that will be an argument. And we'll see how it goes. I try to make a call. Where's Mr. Duff? So, because as I told you, we try to set up meeting on Monday, but Monday probably is not the best day. So, in fact, I see that if I can call him here, so that's on even better. Oh, that would be great if he could come. Tôi sẽ tốt thành ở Ban đối ngoại Trung ương ấy. Dạ vâng. Xin lỗi là phiền anh ngày chủ nhật này. Anh đang ở nhà. Anh đang đi có việc. Bởi vì này tức là hẹn anh vào ngày thứ hai. Thế nhưng mà ngày thứ hai thì tôi sẽ cũng cố gắng thu xếp được, nhưng mà cũng không phải là phương án tối ưu. Bởi vì nói thật anh là tôi đang đi thi, mà thi cao cấp đi. Có thể thứ hai anh lại bận cả ngày rồi. Hôm nay chẳng hạn chủ nhật, khi nào anh về anh rỗi thì mời anh uống cà phê với bà ở đâu được không anh? Vâng, anh đánh sân nào đấy? Dạ, vâng, Lương Sơn. Vâng. Anh đánh hố bao nhiêu rồi? Nếu mà anh bận cả ngày thì chiều mai cuối giờ chiều xin phép ngồi uống cà phê với anh với bà được không? Bởi vì tôi sợ giờ đấy hết giờ làm việc hành chính chẳng hạn thì có khi mình ngồi ngoài mình uống trao đổi tí công việc cũng được không anh? Dạ vâng. Vâng. Ok, thế khi 5 giờ 5 rưỡi. Thế gì? Dạ vâng. Vâng. Bởi vì thực sự mà nói là bà sang đây cũng 1 tuần 10 ngày rồi, tôi cũng rất là sốt ruột. Vâng. Thế thì có khi cuối giờ chiều mai xin phép gặp anh tí nhé. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Đậu. Rồi, cảm ơn anh. So I think that's better because we don't meet in the morning or afternoon. We meet after work. So after work is better for me and better for. So he agrees to meet after work. So maybe after 5:30. So I will give him a call. What time available after 5:30? So we have a drink and then discuss better. Maybe here very close to the. Yeah, this is a good place because it's just. Because I'm very worried that we don't. I could not make it earlier. Oh yeah.
need things to climb on, not bad playgrounds, but really good playgrounds. They don't take a lot of room. What they need is play equipment. And America used to have no playgrounds. Playgrounds are new. Really. Chung chơi trẻ em cũng là cái mới đối với cả người Mỹ chúng tôi. About 100 years old. That's all. Khoảng 100 năm thôi. I would be very happy putting in some little playgrounds, not the kind that the children go round and round, or they just sit there and they ride, but something where they're, using their bodies and having that fun. Because you're sportsmen. Vui chơi cho trẻ em nó không phải là cái chỗ để nó ngồi, nên nó cứ đi lòng vòng, mà phải là cái chỗ nào để nó có thể vận động. Bây giờ trước hết là như thế này, chúng tôi rất là cảm ơn bà, bởi vì là một là bà cũng rất là yêu ái Việt Nam nói chung, rồi thủ đô nói riêng, đặc biệt là bà rất là quan tâm đến trẻ em ở Việt Nam. Còn cái việc mà bà có tấm lòng và có nguyện vọng được đặt một cái gọi là cái con rùa cầu chuột tình con rùa, thì chắc là như thế này thôi. Một là như chị Hòa chỉ nói, khu vực xung quanh Hồ Gươm là khu vực di tích đã được xếp hạng, cho nên tuyệt đối đặt cái gì vào đây cũng phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng và nói chung là không ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà thực hiện được cái ý nguyện này mà ở một cái vị trí nó phù hợp hơn. Cái đó thì rất có ý nghĩa, nhưng mà thực tế là đặt ở chỗ nào nó mới là quan trọng. Hiện nay chúng tôi đang lo cái vị trí đặt. Where we wanted to put it, there is some advertising, and it's not so nice. Chúng tôi đang sửa sai cái đó. So the best way for parks, I think, is to have a lot of people, feel that it's the right thing. So perhaps in the future, you can think of the turtle and you can think of the lake, and maybe at some point. Điều mà băn khoăn là hoàn toàn chính xác, chúng tôi cũng đang chăn trở. Tất nhiên cần là bây giờ đối với trẻ em của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung cần rất nhiều chỗ chơi trong nhà trường, trong công viên, ở khu thể thao, khu giải trí, nhiều đang rất thiếu lắm. Cho nên cũng hy vọng rằng sau 100 năm sau thì trẻ em ở Việt Nam giống như trẻ em ở Pháp bây giờ. Không 100 năm. 10 years. Chỉ 10 năm thôi. Such beautiful children. Trẻ em ở đây rất là nhiều ngày như thế. Chỗ thế này thì có rất nhiều chỗ, nhưng vấn đề cái chỗ đó là cái tổ chức đó và cá nhân bà có đồng ý không thôi. Chứ còn những cái chỗ này thì chúng tôi giới thiệu vào công viên ngay. Công viên thì rất gần, đúng không? Nhiều công viên thì rất gần. Nhưng vấn đề bà có đồng ý đưa vào chỗ đó không? Nhưng mà thực tế nói riêng với anh là đưa vào bờ hồ có không là đi đâu. Cái này xin phép tôi chuyên riêng ở đây một ý này, thì thực ra nói tôi thì bên ban huấn luyện tôi làm bên bộ ngoại giao, tôi nói với tư cách của người dân thì tôi nghĩ là cái đấy phải cho một số trẻ. Bởi vì nói thật với anh ấy là anh để con rùa ở chỗ khác ấy thì chỗ khác thì nó không phải con rùa, nó không phải, nhưng mà cái chỗ này cái đấy nó không lên được cái Hà Nội lúc đấy thực sự là Hà Nội và thành phố vì hòa bình. Từ góc của cà phê Nên đấy cái góc từ cà phê và đi nó là hay cho cà phê đấy. Nó là cái chỗ thì cái chỗ hàng hay nó có cái ô đất đấy thì tôi nói chỗ đặt con rùa đấy đẹp.
con rùa ở đấy tôi nhìn cái thiết kế ở kia tôi lên Quế thiết kế rất là đẹp, mà một cái con rùa như thế thôi mà 4 cái cầu trượt xuống như này cũng rất là đẹp. Thực sự là bên xuất chỉ cũng rất là cảm động, chị đã cái này nhiều lần rồi, nhưng mà chị nói thật là trong cái khu vực vị trí thì bọn chị toàn bộ chi phối quy định theo luật rồi. Cái ngoài cái luật thì cái không gian cảnh quan của hoàn kiếm cũng đều phải bảo vệ nữa. Cái này có những hôm tới tôi sẽ xin gặp các anh chị thêm, xong rồi là tôi cũng sẽ nói các chỗ bên anh Quế đưa tầm một cái chị tôi thân thiết và tôi tưởng ít nhất là anh chị có cái thiết kế màu mà đã tức là cái thiết kế đấy sẽ bao gồm nhỏ vâng siêu qua ấy. Vâng, sắp xem rồi Không đơn giản đâu. Vâng, không đơn giản. Anh cũng nói với bà ấy là chỗ này nó là chỗ khó, cho nên thời gian quá của nhanh em vâng. Thời gian không được nhanh ở đâu. Thì ra là vào một cái đầu lưu niệm, bóc ra luôn nhé, bóc ra nhé, bóc cái này nó bóc ra. Đấy được. Hay chưa? Đây là cái tháp rùa, cái này là một cái Ngọc Sơn tháo right in the middle of the biết bà rất là yêu Hồ Hoàn Kiếm nên em này tặng cái thiêng liêng nhất của Hồ Hoàn Kiếm là cái tháp. I love that you love Hoan Kiem, so I love Hanoi. It's so interesting. So thank you so much, and I hope I will help to make some playgrounds, here. And thank you so much. Thank you very much. Yeah. This Rồi nhá. was great. Tiếp tục trao đổi với nhau Thank thêm you so rồi. much. Cái này cũng là bài toán hơi khó. That's action for the city. They partner with local and international groups to creatively improve the living quality of Hanoi. And so that's certainly the living quality of Hanoi, So we fit their little mission, I'd say. So shall we try to go over there? Okay. Okay. Dạ vâng. Thế So this is the story of how it got there, but you don't want to read it now. But this is the turtle that was made by an artist here, Ban Ga Yun, and so the concept, it's going to be more rounded, is that children would climb up here. There'd be little handles there to hold on to, but this is quite big, so 1.5, 2 meters high. And there would be a flat place there, and then they could slide down. So we met last night with the cultures brought into and so he invited us, and we sat in a big room, and we told him about our proposal. And he had another woman with him who I think was in charge of the area. Yeah. I think that's what he said. Yeah. We discussed it, and they did not say no. What they said is that they would like to have a conference. So I think that it's just trying to make contact right now with TAC and see if maybe you could be involved in a conference about Hoan Kiem. Someone has to do it.
What do you think about that? I mean, does that seem... Okay, so in my opinion, actually, I have 1 year's experience working with the playground in Hanoi. Our work is not very much there because the public space is really expensive in Hanoi. Yes. Yeah, and it's really like hard to do anything. And the place you intend to do, I was been there. My house was there, and it's an essential places to do anything. It's not just about the public space; it's also about the politic games. Yes. Yeah. So to me, it's really good to have playground for children. If the government, I have to say that if the government accepts us to do something, it is maybe very good thing to start in the beginning. So from now until now to the end of November, I'm pretty busy. We are preparing for the exhibition. But I think that it be okay to talk with Tech if he finds the convenient we can find the convenient time. And if I think that because public space is really big issue. It's a huge issue. Yes. So I think that because it's very good that you have the conversation with my director first. So maybe that if you want us to involve more, maybe the conference and later with anything, construction thing, don't do anything, you can maybe we make a kind of plan. Maybe first like introduce someone by email. I think it's very good. Yeah. And then if Tech interesting in with meeting us, Yes. we will very welcome them to visit the office, and I can introduce him with the rest, and we can decide what the next step. Oh, that's great. Yeah, that's just exactly what I hoped for. Okay. And- So I So think that if you really I don't know how to say it about that, but Hanoi is just a good place. It's not a good but very difficult place to start with the public space. It's certainly one of the most interesting places I've ever been. So if you want to, if you really want to do something here, I think it will take time, really, and a lot of effort. Yeah. Yeah. I wish it wasn't so far and so expensive to get to. That's the problem, So, but anyway, it is what it is. Oh, it's so beautiful out today. There's such a beautiful wind. It's like the perfect day. Can you imagine a turtle here? How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's a pleasant estate.